Have you been looking for a weekend, relaxing place in Shanghai all this time? It has the beauty of Suzhou Gardens, little bridges and flowing water, black tiles, white walls in autumn and winter. It should also have rich layers of plant colors, but best is not too many people. You hope it's spacious and open enough, like a park, but not too big that you can't finish walking. You even hope to have a little mountain feeling, but don't want to go all the way to Sheshan, the highest peak in Shanghai. Transportation also convenient, can reach it by metro, around can eat. If you are also looking for such a place, then I already found it. Here is Shanghai Expo Culture Park. 狗狗乐园，曼娜咖啡，肯德基，哇，啊，起风了，这些飞舞的黄叶，非常有感觉啊，看到没有？哇 ！That's the French pavilion from Expo back then. One of the only two pavilions kept. Don't know if everyone still remembers. Back then, they exhibited 7 famous paintings. The queue 不知道这里当初是什么馆，我肯定去过。这个建筑很漂亮。我去问一下那个清洁工人。你好，请问前面这个馆以前是哪个国家的馆？现在是也叫做俄罗斯馆。以前是俄罗斯馆，现在也是。现在也是俄罗斯馆。哦，里面有些什么东西呢？里面就是它是演唱会嘛。哦。When I go home, I actually found online a video from Russian pavilion back then. Yeah, what does it represent? The children's dreams. Children's dreams. Looking at the ground scene back then, the expression on old and young faces, really makes me feel emotional. 感觉非常好，比我想象中的好多了。我以前都不知道浦东有这么一个地方，而且也不远啊，就山林地区嘛。今天下雨啊，要不是公司活动，我还不会来。但是呢，幸亏是公司活动，我来了。所以说，感觉到这个下雨天，光这里可能比晴天感觉还更好，因为首先是没有人，基本上没有人。然后的话呢，下雨天又是秋冬那种萧瑟的氛围，这个只有人少、阴雨天才能够有那种感觉。惠兴亭，这里好像每个角落都很漂亮。虽然是新建的，没有什么历史底蕴，但是的话呢，这个景美也相当不错。Suddenly, I feel very warm. Expo Culture Park was the site of 2010 Expo. After Expo ended, this land wasn't simply cleared or commercialized, but from 2017, gradually transformed into a park for daily city life. The land under this park once carried Expo memories, witnessed moments open to the world, and now is placed back into everyday Shanghainese life. Here, there's also a very special place, Shen Garden. It's not an old garden left from history, but a newly built Jiangnan Garden. The name Shen Garden comes from Shanghai's abbreviation Shen. It was completed and opened to public at the end of 2021. 这个门也感觉也很有感觉嘛。拍大家集合的场景。看看这个风景，不错吧？
This new garden has more open space than Suzhou Gardens, more close to modern Shanghai vibe. I believe many years later, it will become like Suzhou Gardens, Shanghai's new landmark. 哇，师弟们，你看，这里漂亮吧？啊，这个我觉得古时候肯定也没有啊。我觉得这个古时候肯定做不到这个氛围啊，这是高科技。这个水是很干净啊。哇，这个不错。这个不错。哎呦，这里水很清啊！请问您是每天都过来打扫那个捞吗？还是每隔几天捞啊？每天都捞。每天都捞啊！哇，怪不得这个水这么清啊！每天要捞多久啊？8个小时。要捞8个小时啊！这个水域这么大？这里边鱼啦、所谓的鹅啦、扁嘴啦什么，这是我们的。哦。Not far ahead is artificial mountain, Twin Mountains. In 2017 planning collection, some citizens suggested Shanghai lacks a mountain. This simple wish was taken seriously. So, an artificial low mountain of 48 meters and 37 meters was built. It's not an initial peak, but Shanghai added a mountain feel for itself. Before going to Twin Mountains, let's go to Greenhouse Garden first. 以前是什么馆子啊？以前应该是那个世博叫什么，就是表演啊什么的那个中心，啊，应该叫是吧世？博园还是什么的，反正我觉得这个太有工业风了啊！稍微改了一下，就是之前它里面有个音乐厅，我还去过。哦，这边是鸟，哇，这很漂亮。我觉得这里面真的好有工业风啊，又像是一个巨大的苹果专卖店。哇，这个挺出我意料的。哇，就像进入一个史前世界。就是有橄榄，橄榄枝就应该是来自于这种树。好，对吧？
针对仙人掌它很大，啊，对，但是针对树来说它一对对，点不大。它就一点都不大。然后镇馆之宝是见血封喉跟那个自己找，我不能揭秘答案。那万一找不到见血封喉很可怕的。还有一个，它肯定就不会让你轻易碰到的嘛。还有一个猴面包树啊，这是不是就是猴面包树啊？我不是这个告诉你们，啊。你们自己找一找。我现在不能揭晓答案，因为揭晓答案就没意思了。我感觉这很像面包树。你在努力吗？不，你见血封喉吗？肯定不会很夸张的站在你旁边，因为毕竟还是有一点危险的。找到了吗？哇，这不是猴面包树啊，这是一木棉啊。我以为面包树哦，这很像那个视频里的，真的很像，像是进入了一个家具店。有一点啊，有一点对。所以原木的味道就这个味道。对，在上海这里有一家，松江城山植物园有一家，然后是什么温室啊？温室花园。对。哎，我以为植物园也有家。对，然后其实，在整个东南亚来看的话，新加坡那边那一家是很大最大。对，然后植被的种类各方面最全，它就真的是人跟环境就有点融合一体的感觉。这个算是也很大是吧？哎，对，在上海不在总的来说这个也算不错的，因为它其实有3层。等会大家跟慢慢。有3层啊。就是那个什么GoPro。对啊，这个很有赛博朋克风啊，机械做的这种昆虫是吧？仙人掌是吧？都垂下来了。哇，这好像是全息的是吧？对。1、2、3，保顺这么厉害啊！这就见血封喉啊！这真的看不出来啊！这个要多少分量就会让人就产生致死的效果？这个可能跟每个人的体质。一般大概是成年人他要多少？是不是几个枝叶就已经？几片叶子的毒量可能就已经差不多了，是吧？对的，这个确实是毒性很强的那种。然后现在真的，如果用到它的话，会是更加提炼的那种精华，就是那种像精油一样的。它这个确实，它的表皮无毒，然后整个你冲动它是没有问题。因为我之前在那个手机。啊！Out of greenhouse garden, it's getting dark. Let's hurry to Twin Mountains. 我觉得很有赛博朋克感。对。啊，那个就是阿勒泰草原。对的。上海的阿勒泰草原。上海的阿勒泰。还有呢？那边有一片，看到吗？那边是商业街。看到那个弧形的那个地方，那里有星巴克、肯德基那些。对，我们刚刚从那边过来的。欢迎。啊，欢迎。